Ebana, inakuwa vipi mwanahabari 254 TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Kuna habari ambazo tunazifuatilia kwa karibu zaidi na angalau tupate kujua hali halisi inakuaje, kwa maana inasemekana ya kuwa RAPHAEL TUJU amepotea na hajulikani aliko. Simu yake imezimwa na inasemekana kuwa gari lake ambalo alikuwa analiendesha limeachwa katika sehemu fulani kule maeneo ya Karen. Sasa ni habari ambayo imeshtusha wengi nchini Kenya kuhusu ile hali ya huyu aliyewahi kuwa waziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta kupotea. Sasa kulikuwa na ishu moja kuhusu shamba lake ambalo lilifaa linadiwe na East Africa Development Bank. Ni shamba ambalo lilishanadiwa ndio, na yule ambaye aliuziwa shamba inafaa chukue lile shamba ameshajitokeza tayari. Sasa ishu nzima ilikuwa hivi: RAPHAEL TUJU ukiangalia vizuri unapata kama alienda kwa East Africa Development Bank alafu akachukua loan ya 1.2 billion. Sasa he was to use 900 million shillings to buy a piece of land, then the other 300 million to develop that piece of land. But what happened? TUJU anadai ya kuwa alipewa ndio 900 million lakini 300 million shillings hakupewa na East Africa Development Bank. I'd like to be able to tell our youth especially that the first time I bought land in Karen was 40 years ago and it was 100,000 shillings an acre. Wow. And I took a loan from the National Bank. The minimum you could buy in Karen at that time was 250,000 shillings. I took a loan of 180,000. The other 60 I raised by selling the car I had at that time. So I went from my car back to a matatu. All right. So own land. In order to own land. How old were you? I was 27. All right. I was 27. So what happens is that I first of all I named the people who are featuring on this. One of them is Jackson Chebet. The other one is a lawyer by the name Kiprono, and the person who came to kick me out with the goons is a Kiprop. Now, that by Kenyan standards, the moment you hear those names, then you say these are Calais, right? And of course, then they associate the Calais, they'll associate it with the president. But I'm being very careful about that, and I wanted to make this personal statement that I would not like to see a situation that then this thing is a tribal thing. Crooks are crooks. It doesn't matter which tribe. In any case, I make an admission, which many people do not, many Kenyan public members do not know, that I actually do have relatives in Kapsabet. My wife, after my divorce, is Kalenjin. We have 3 kids. One of them is referred to as Chepti, that is TUJU. And as I'm talking to you now, actually she's flying the Kenyan flag in a tournament in Cape Town. So I have nothing personal against Kalenjins, and I don't want a situation in which Kalenjins are being condemned. I've got relatives, some of them in fact from Kapsabet. I've taken them through school, got them scholarships abroad. One is now a doctor. I have others who have helped. Recently I was raising money for school fees in high school and so forth. So this is not tribal. This is not for me. Nothing against the Kalenjin. In the same breath, do you distance yourself from the Luo political leaders who have come to paint it as an anti-Luo or a Luo being targeted? Yes, I think I want to be very clear about that because it's very, very important. The Luos, some Luo leaders have come, but some Kikuyu leaders have also come. Senator Metho was there. He's not a Luo. Jimmy Wanjigi was there. He wasn't a Luo. One of the people who has helped me the most in this. Sasa hii ni kesi ambayo imeenda hadi kule Uingereza, na koti kule Uingereza ikasema kuwa shamba la RAPHAEL TUJU liuzwe. Sasa ndiyo hali ya vuta ni kuvute kati ya RAPHAEL TUJU na yule ambaye anaaminika kuwa aliuziwa lile shamba. Juzi tumeona mvutano kati ya RAPHAEL TUJU na wale ambao wanaaminika ya kuwa ndo wenyeji ama wale ambao walinunua lile shamba, na ikapelekea RAPHAEL TUJU kuamua kuenda kotini. Sasa the court decided to put a stoppage on what we call the taking over of RAPHAEL TUJU property
ambapo wakati huu alipata afueni. Lakini cha kushangaza zaidi, inaonekana kuwa Raphael Tuju amekumbwa na msongo mawazo, na ndio kwa maana jamaa ameamua kupotea. Sasa kuna events leading to Raphael Tuju's disappearances. Disappearance, yes. Events leading to Raphael Tuju disappearance. Former CS Raphael Tuju has been reported missing in what is now raising serious concerns among family and close associates. According to details emerging, Tuju filed a report at Karen Police Station on March 21st, 2026, stating that he had been followed on Friday by white Toyota Land Cruiser 70 series that had no number plate. The report was booked under OB 212103-2026. Later, Tuju was expected to appear on Ramogi FM at around 7 p.m. on Saturday evening, but he never made it on air. His family says he has not been seen since Saturday afternoon, and his phone has remained switched off. So the matter took a more alarming turn on Sunday morning when Mano Tuju, that is the son of Raphael Tuju, his son Reyes, received a call from OCS at Karen Police Station while in a church, informing him that Raphael Tuju's car has been found abandoned on Miotoni Lane in Karen, Nairobi County. Following that discovery, a missing person report was filed at Karen Police Station under OB 172203-2026. So the sequence of events is now likely to intensify questions over the circumstances under which the former cabinet secretary disappeared. Sasa hii ni habari ambayo imepelekea wengi kucharuka, kwa maana wanajaribu kujiuliza maswali kibao. Inakuaje Raphael Tuju amepotea? Gari lake limepatikana ndio, na alikuwa na kesi, na hapo mwanzoni pia alikuwa amepiga ripoti katika kituo cha polisi kule Karen, akisema kuwa kuna gari ambalo lilikuwa linamfuatilia kila wakati, na ni gari ambalo alina kila ambacho tunachokita plate number. Ni gari ambalo linaendeshwa tu hivyo hivyo. Sasa kuna maswali ambayo watu wanajaribu kujiuliza hapa kuhusiana na hii issue nzima ya Raphael Tuju, kwa maana hii ni issue kubwa zaidi, ni issue ambayo imevutia wengi zaidi. Juzi niliona wanasiasa walifika katika sehemu husika, yani to show solidarity with Raphael Tuju, kwa maana hawa ni close associates, wale ambao walikuwa marafiki zake ama ni marafiki zake bado. Sasa walifika sehemu fulani kule maeneo ya Karen, ndio puni ya Tuju ama shamba lake, to show solidarity with former Rarieda MP, former CS in the government of Uhuru Kenyatta. Sasa habari zinasema kuwa Raphael Tuju is missing na simu yake imezimwa. Sasa bado tunajaribu kujiuliza maswali kibao kuhusiana na hii issue nzima, kwa maana hiyo issue nzima ya shamba lake imempelekea yeye kucharuka, na vile kuna wengi ambao wanasema kuwa si haki, kwa maana Tuju still maintains that, anasema kuwa yeye alikuwa ready kulipia that amount that was needed. Kwa maana unajua alichukua loan na bado ilikuwa inaongezeka interest after interest. So Tuju was saying that he was ready to pay that amount of money the bank needed, but ile benki walikuwa wameinsist ya kuwa shamba lake ni lazima ikue auctioned. Juzi kuna jamaa amejitokeza akasema kuwa shamba lenyewe ni lake, limekuwa auctioned kwake. Ndio alikuwa amepewa shamba kwa kitu kama it was around 450 million Kenya shillings. Sasa huyu ndiye anasema kuwa shamba ni lake, but it is very funny because ukiangalia unapata kama Tuju, East Africa Development Bank gave Tuju a loan was to give Tuju, the agreement ilifaa pewe 1.2 billion. Yes, so wali disburse 900 million Kenya shillings. Tuju akatumia kumlipa yule mwenye shamba, akanunua shamba. So Tuju sasa akakuwa na own the land, the piece of land. Yes, then later on they were supposed or they were expected to disburse the remaining 300 million shillings. So the 300 million shillings, Tuju was to use that money to develop that piece of land. The money Tuju says they did not disburse. Sasa ndio ikapelekea issue hii nzima. Hii ni kesi ambayo ilianza 2015. Now we are in 2026, so it is around 11 years down the line. So
ni issue ambayo nafuatilia kwa karibu zaidi, ndio angalau nipate kujua hali halisi. Kuna wengi ambao wanadondosha comment zao hapa. BM Boni Mumanya anasema once Ruto marks you, he'll come for everything including your life. Stevia Franchise anasema this dude has a self-kidnapped himself in a bid to gain sympathy and push the harassment narrative. Alipe deni bwana, it's that simple. Peter Corina anasema this can be looked into a different way. Could have been abducted due to the ongoing property issue. Might be he's going to win back his property from the ugly of the auctioneers. Might have decided to play a game of abduction or is in mentality unstable condition. Mkenya Alisa anasema Anaconda had the nerve to lie to Al Jazeera that abduction don't happen. Shindwe pepo chafu. Huyu anajulikana kama Visionary Sage anasema does it such a high profile politician like RAPHAEL TUJU has no bodyguards? How? Anajiuliza sababu zipi ambazo zinampelekea RAPHAEL TUJU kutokuwa na mabodyguards. Global Tech Economy anasema hope RAPHAEL TUJU is found safe and investigations move swiftly because the judiciary, yes, mahakama ilisema kuwa hiyo issue bado ishikiliwe. M anasema kuna mahali kina Gladys Wanga endorsing this regime think is safe. She should find Tuju and ask him, we better build a system that work for everybody. Stand up for the right thing even if it doesn't favor you. Huyu anajulikana kama Missy amesema hivyo. Amos Ngongo CPA anasema whoever is responsible for his disappearance should be careful not to harm him under the current situation. When some of us are still questioning the circumstances that led to the death of Raila Odinga, as a community, we can tolerate the loss of his property but not his life. Okara Omaya anasema, do we have a country here? Kweli, it's becoming a joke. Unexplained accidents, people missing and deaths. Kenyans must not allow this to be normalized. Jared Alfred anasema, they said that Ogola was killed but Luos didn't protest against the Ruto's government. Their in-law have tried to convince Luos that Raila was killed without good results. If they eliminate Tuju and blame it on the government, Luos will still not go to the streets. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa na wale ambao wanafuatilia hii issue nzima kwa karibu zaidi. Ni kesi ya aliyewahi kuwa ndio waziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta ambaye anajulikana kama RAPHAEL TUJU. Sasa duru za kuaminika zinasema kuwa RAPHAEL TUJU is missing. Simu yake imeenda off na gari lake limepatikana maeneo ya Karen. Sasa OCS wa maeneo ya Karen ndiye alimpigia mwanawe Tuju ambaye anajulikana kama Mano Tuju akimwambia bana, hebu njoo katika sehemu husika, kuna gari ambalo limepatikana hapa na ni gari la babako mzazi. Sasa the family of RAPHAEL TUJU was supposed to issue press statement from saa 10. Bado tunasubiri kuona ama kusikia kile ambacho watakachokisema. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Ukiwa kule magetoni vijana mitaani unaambia watu wa subscribe, wa like, wa share. Halafu baadaye dondosha comment yako hapo chini ndio angalau tupate kujua unajisije kutokana na habari 254 na vile vile habari hizi. Kwa hiyo ni habari 254 TV na Bonga TV Media, kisha umesubscribe, umelike na vile vile umeshare. Please, I'd like to talk to the officer in charge. I like to talk to the officer in charge, and it's my right. I'm so freaking tired. Ele não tem a ver com o filme. Não.